Uh, okay. Okay, so in the last class, we discussed phrases. Okay, afterward, the next element that we get in a sentence, that is phrase, and you will find that phrase is bigger than word, because in phrase you will find a group of words. Okay, you will find a group of words that will function as a single element. That will function as single element. If that group of words function like noun, that we call it noun phrase. So single noun, it can function like single adjective, then we call it adjective phrase, and it can function like preposition, then we call it prepositional phrase. So after phrase, the next element that we get in a sentence, that is the biggest element, or you can say biggest part of the sentence, that is clause. Okay, clause is the biggest element or biggest part because it contains finite verb also. That's why we call clause the biggest part of the sentence. Okay, so a clause, now let's see the definition. A clause is comprised of a group of words. So you see, that is also a group of words like phrase and sentence, which includes a subject and finite verb. Okay, which includes, so you see it is very much like the sentence, but you will find that it cannot be a sentence because sometimes it doesn't express complete sense. That's why actually a clause cannot be a sentence. Okay, so a clause is comprised of a group of words which include subject and a finite verb. A clause contains only one subject, so one clause contains only one subject and one finite verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden. So subjects can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. Okay, subject can be mentioned or hidden. Okay, you can mention the subject or it can be hidden. Suppose if I say do or die, do or die. Okay, or you can say there are proverbs like move or die. Okay, that means you move or you will die. Okay, you move or you will die. Okay, so the subject can be mentioned or hidden, but actually it is there. I told you several times that if you find anything missing, especially the subject, don't think that it is not used there. Actually, it is hidden there. It is not mentioned. It is just invisible. In the internal structure, it is there. The position is there. It is just empty in the surface position. Okay, in the surface position that we use in our writing, we use in our conversation, it is just deleted. Okay, so that is a kind of operation in linguistics that is called deletion. You can delete in the surface structure, but the position, subject position is there. It is just empty. We just don't see the word. Okay, so but the position of subject is there. এখানে সাবজেক্টের পজিশনটা কিন্তু আছে, তোমরা মনে করবে না এটা সাবজেক্ট ছাড়া সেন্টেন্স, আসলে কিন্তু এটা আছে। It is just deleted. Okay, but the verb must be apparent and distinguishable, but you must express the verb. Without verb you cannot construct sentences. Okay, so that is the clause. And now also you can define in a different way what is mentioned in the dictionary. A clause is a group of words containing a subject and predicate. Actually predicate contains the finite verb and functioning as a member of a complex or compound sentence. In complex or compound sentences, you will find that there will be more than one clauses. Okay, there will be more than one clauses. Complex and compound sentence, you will find at least two clauses combined by different types of conjunctions. Okay, two clauses combined by different types of conjunctions, whether coordinating conjunction or subordinating conjunction. Okay, so it is a member. It is a member. That means there can be other members, there can be other clauses of complex or compound sentence. Okay, so you can define clause in different ways. Okay, so now come to the examples. So I graduated last year.
So first of all, in this sentence, you can say there is only one clause. So first of all, you have to say that this is a sentence, because we see this is a group of words, and this group of words expresses a complete sense. Also, you will find that in English, you will find the two punctuation marks, capital letter and ending punctuation marks. So according to our definition, first of all, this is a sentence. Now come to clause. So how many clauses are there? There is only one clause. So you have to say in this clause, in this sentence, this is, first of all, this is not a clause. In this sentence, there is only one clause. Okay. In this sentence, there is only one clause, or one clause is occurring in this sentence. So first of all, this is a sentence because this group of words expresses a complete sense. Okay. So according to our definition, that is the definition of sentence. So this is, first of all, this is a sentence. Next, you have to say how many clauses are there. In this sentence, there is only one clause. One clause is occurring in this sentence. Okay. So now come to the next examples. When I came here, I saw him. That means there are two clauses. There are two clauses and joined by the conjunction when. These are called actually subordinating conjunctions. When WH words, all the WH words are included in the subordinating conjunctions. Okay. Subordinating conjunctions, when you use the subordinating conjunctions, you will find that that clause becomes dependent on the other part, on the other clause. Okay. When I came here, if you just write only this part, then you will find that the sentence will be incomplete. You will find that the sentence will be incomplete. We want to hear more. Okay. We want the other party to complete the whole meaning. Okay. So that is the principal clause, generally we call, that can exist independently, and that is the subordinate clause that cannot exist independently. Okay. That cannot give meaning independently without the help of this clause. Actually, that's why a clause cannot be a sentence. Okay. This is the independent clause. This is also called independent clause. Shadin, jeta shadin bhabe ortho dite pare. I saw him. That's the independent clause or principal clause, pradhan clause. Okay. And that's the dependent or subordinate clause. Okay. So in this sentence, there are two clauses. Now come to the third one. When I came here, I saw him and he greeted me. When I came here, I saw him and he greeted me. There are three clauses. Now tell me how many principal clauses or how many independent clauses are there in this sentence? How many independent clauses are there? একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, দুইটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল ক্লজ দুটো আছে এখানে, আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে একটা। এখানে তোমরা আমরা আগে কনজাংশন গুলো দেখি। There are two conjunctions. One is and another one is when. Okay, another one is when. Okay, and the other one is and. When is the when is subordinating conjunction and is coordinating conjunctions. Yes, and is coordinating conjunctions. So with the subordinating conjunction, we get the subordinate clause, and by the coordinating conjunction, we get the we combine the principal clauses. That's why you can say that in this sentence there are two principal clauses. There are two principal clauses. Actually, the coordinating conjunctions can express the meaning independently. Okay, and he greeted me. That is also, if you think about the clause, that clause is also a principal clause, and I saw him, of course, that is another principal clause. And when he came here, that is the subordinate clause. So in this sentence, there are three clauses. So we can see that in a sentence, there can be more than two clauses also. In a sentence, there can be more than two clauses also. Okay. Now come to the types of clauses. Okay. Types of clause. Okay. Generally, clauses are mainly of two types. Clauses are mainly of two types. One is independent clause or principal clause. Be careful about the spelling of principal clause.
আমরা জানি আরো একটা প্রিন্সিপাল আছে এলই, এটা হচ্ছে প্রধান। ওকে, এটা হচ্ছে PAL হচ্ছে প্রধান ক্লজ, আর PLE প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল হচ্ছে নীতি। ওকে, ওটা কিন্তু তোমার স্পেলিংটা কিন্তু আলাদা, তোমরা অনেকেই কিন্তু এগুলো ভুল করো, ছোটখাটো ভুল করো, তখন দেখা যায় এই ছোটখাটো ভুলের কারণে দেখা যায় তোমাদের এই ডেফিনেশনগুলোতে মার্কস কমে যায়। এটা এলই না, আমরা জানি প্রিন্সিপাল দুটো শব্দ আছে, একটা হচ্ছে PAL and another one is LE, principle. This principle is the main clause. Okay, the other principle is the rules, regulation, etc. Okay, and the second one, dependent clause or subordinate clause. Dependent or subordinate clause. So generally there are two types of clauses. These are independent and dependent, or principal and subordinate clause. Okay, now come to the independent or principal clause. An independent clause functions on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. You will find that in case of independent clauses are actually like simple sentences. Okay, so they can give or express meaning independently. Okay, so they look like a regular sentence. In a sentence, two independent clauses can be connected by coordinators like and, but, so, or, not, for, yet, etc. Okay, so these are the coordinating conjunctions. এখানে একটা coordinating conjunction মনে রাখার একটা ছোট ফর্মুলা আছে, তোমরা অনেকেই জানতে পারো। ওটা কি? অনেকে হয়তো জানতে পারো। আমরা কোনগুলো coordinating conjunctions মেইনলি যেগুলো কমনলি ইউজ হয় আর কি, ওগুলোর একটা ছোট্ট একটা ফর্মুলা আছে। সেই ফর্মুলাটা কি কেউ জানো? না ম্যাম, বললেন। ওটা হচ্ছে, ফর্মুলাটা হচ্ছে ফ্যান বয়েজ। তোমরা আমি জাস্ট মনে রাখতে পারো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস কোনগুলো, ফ্যান বয়েজ দিয়ে মেন গুলো চলে আসে। ফ্যান বয়েজ, F is used for, A is used for and, N is used for nor, B is used for but, O is used for or, Y is used for yet, S is used for so. এই যে এখানে যেগুলো দিয়েছি সবগুলোকে একত্রে একটা জাস্ট ফর্মুলার মতো করে মনে রাখা যায়। ফ্যান বয়েজ। ম্যাম উইথআউটটা কি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন না? উইদাউট না, এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। এখানে নট অনলি বাট অলসো গুলো আবার কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মধ্যে পড়ে, তো ওগুলো একটু তো আলাদা, তোমরা মনে রাখতে পারো। ম্যাম আমরা তো নরমালি মানে নেগেটিভের ক্ষেত্রে অর ইউজ না করে উইথআউট ইউজ করি। না, উইদাউট সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনে পড়বে। Although, without, which, when, all the WH words. Okay, if, unless. Okay, তুমি একটা জিনিস শেয়ার করে দেখো না, although he is poor, যদিও সে গরিব। আমরা কিন্তু সেন্টেন্সটা যদিও আসছে, বাংলা সেন্টেন্সেও কিন্তু যদিওর পরে কিন্তু একটা ক্লজ আমরা বসাই, আরো একটা ক্লজ। হ্যাঁ, ওই জন্য। ওকে, আসলে তারপরে তোমাদের এগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের মনে হয় যে এই যে আমরা এখানে লিখলাম না একটা এক্সাম্পল, I saw him and he greeted me. I saw him. I think this sentence can exist independently. And he greeted me. You will also find that and he greeted me, that can exist actually independently. This is not a question that we expect more. এটা কিন্তু when he came, যখন সে আসলো। বাংলায়ও তুমি কতগুলো বাংলার ক্ষেত্রেও আমরা কনজাংশনগুলোকে কি বলতো এক্স্যাক্টলি আসলে জানি না। যখন সে আসলো, আমরা যদি বলি সে যখন এসছে, then when you use যখন, that means the clause has something more that we expect. সে যে আসবে, সে যে ওকে, সে যে আসবে এটা আমি জানতাম। So you see that clause is incomplete. সে যে আসবে,
that means it has something more. Okay, but in case of I saw him, আমি তাকে দেখলাম, এবং এবং তুমি আরেকটা জিনিস সবসময় তোমরা মনে রাখবে, ক্লজটা এই সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো কিন্তু সবসময় ক্লজের পূর্বে ধারণা করতে হবে, তোমাকে পরে না, সবসময় কিন্তু এই যে ফ্রন্টে ধারণা করতে হবে। When he came, I saw him. Don't think that I saw him and that's the clause. Of course, I saw him and he greeted me. That's the structure. Okay? Move or die. Or die, that's the other clause. সবসময় এই যে ইয়াগুলোকে তুমি প্রথমে ধারণা করবে, কনজাংশনগুলো এটা ক্লজের পূর্বে। ওকে, not I saw him and, that's not the structure. I saw him and he greeted me, এবং সে আমাকে গ্রিট করলো। সো এবং সে আমাকে গ্রিট করলো, I think that sentence can exist independently. ওকে, এবং সে আমাকে গ্রিট করলো। Okay, this sentence is a little bit different from the other part, when he came. When he came, of course you need the other part. The sentence is totally incomplete. Okay, the sentence is totally incomplete. আমরা বাকি কি ঘটেছে সেই ঘটনাটা আমরা জানতে চাই। ওকে, সো এটা তোমরা একটা ওই যে আমি তোমাদের যে থিওরিটা দিলাম ওটা দিয়ে এগুলো মনে রাখতে পারো। ফ্যান বয়েজ, FANBOYS, fan boys. So these are the coordinating conjunctions that we use in principal clauses to combine the principal clauses. Okay, so these are the examples of some principal clauses. You can find one clause examples. Okay, you can find one clause examples, or you can find more than one clauses. Okay, the subject is hidden. I think I gave you examples like this. I want to buy a phone, but I do not have enough money. Okay, but I do not have enough money. So that's the other clause. Okay, I went to London and visited the Lords. Okay, so in this sentence there is only one independent clause. Alex smiles whenever he sees her. So Alex smiles, that's the principal clause. Don't think that he sees her, that's the principal clause. আমি তোমাদেরকে বারবার করে বলছি, তোমাদের ক্লজ আইডেন্টিফিকেশন কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে। তোমাদেরকে একটা লং একটা সেন্টেন্স দেওয়া হবে, then you have to identify the clauses. Okay, then you have to identify whenever he sees her, that's the subordinate clause, that's the principal clause. Okay, don't think that Alex smiles whenever, that's not the structure actually. And don't think that's the principal clause, he sees her. Actually this is the principal clause and this part is the subordinate clause. Okay, so in this sentence there is only one independent or principal clause. Now come to subordinate clause. Okay, dependent or subordinate clause. A dependent clause cannot function on its own because it leaves an idea or thought unfinished. It is also called subordinate clause. Okay, dependent clauses help the dependent clauses. Dependent clauses help the independent. এটা তো একটু দাঁড়াও। Dependent clauses help the independent clauses complete the meaning. এটা আসলে হবে কি? আমি একটু চেঞ্জ করছি এখানে। Independent clauses actually help the dependent clauses. Okay, independent clauses help the dependent clauses complete the sentence. Okay, actually the dependent clause needs help of the other clause. That's why it is called actually dependent, because it is dependent on other clause to express the complete meaning. Okay, to express the complete meaning. Okay,
তোমরা তোমাদের ওখানে আচ্ছা তোমাদের তো আমি আবার এটা সেন্ড করব, সমস্যা নাই। সো independent clauses actually help the dependent clauses to complete the sentence, to complete the meaning. টু হ্যাঁ কমপ্লিট হবে, টু কমপ্লিট হবে, এখানে টুটা আসে না। হ্যাঁ দুটো আসে না। To complete the sentence. Okay, so a dependent clause alone cannot form a complete sentence. That's why, actually, because it has to depend on the other part or other clause. Okay, that clause is the actually independent clause. Okay, the subordinators do work as of connecting the dependent clause to other clause to complete the sentence. So in this case, you will find the subordinating conjunctions, okay, or subordinators in each of the dependent clause. The first word is a subordinator, the first word, that's the subordinator. Okay, subordinators include relative pronouns, subordinating conjunctions, and noun clause markers. Okay, so when I was dating Diana, I had an accident. So that's the subordinate clause, and that's the subordinators when, okay, generally the relative pronouns act as the subordinators, the WH words. Okay, I had an accident. Okay, there are few examples are given here. Suppose like who, which, that, okay, where, if, though. So these are the examples of subordinating conjunctions. These are the examples of subordinating conjunctions. Okay, so in case of subordinating conjunctions, generally you will find a dependent clause, and that clause must depend on other clause, that's the independent clause. So these are the examples of subordinating subordinate clauses. Okay, and another important point that I want to mention, always remember that though subordinate clause depends on principal clause, but you must remember that in both clauses, whether principal or subordinate clause, there must have finite verb. বোঝাতে পেরেছি? তোমরা কখনোই মনে করবে না যে এই যে আমি এখানে এটা হচ্ছে তোমার ফাইনাইট ভার্ব, নো, এখানে হচ্ছে স্টোল, স্টোলটাও কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব। এটা হচ্ছে তোমার সাবঅর্ডিনেট ক্লজও কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব থাকে। তোমরা সবসময় স্টুডেন্টরা মনে করে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেহেতু কমপ্লিট অর্থ দেয় না, তাহলে ওখানে ফাইনাইট ভার্ব মনে হয় নাই। অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস নট রাইট। A clause must have one finite verb. Okay, every clause must have one finite verb, whether it is subordinate or principal, it doesn't matter, it must have finite verb. Okay, কাজে আমি তোমাদেরকে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে, সেটা প্রিন্সিপাল হোক সাবঅর্ডিনেট হোক, দুটোতেই কিন্তু ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। আমরা অনেক সময় মনে করি এটা যেহেতু হয়তো ডিপেন্ডেন্ট, এটাতে সাবঅর্ডিনেট ফাইনাইট ভার্ব হয়তো থাকে না। দ্যাটস নট রাইট। এভরি ক্লজ মাস্ট, একটা সেন্টেন্সে কি একের অধিক সাবঅর্ডিনারি ক্লজ থাকতে পারে? অবশ্যই অবশ্যই, আমরা দেখবো তো। এবার একের অধিক, আমরা তো প্রিন্সিপাল ক্লজ দেখেছি, একের অধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কেন থাকবে না? অবশ্যই থাকবে। তুমি এখানে ইফ ইউ ডু নট ইট আই ওয়ন্ট গো, তুমি এখানে কয়টাতে অ্যাড করে দাও দেখি কিভাবে। When I was dating Diana, I had an accident, and there I saw that, and in the hospital I saw that. So that is the subordinate clause, other subordinate clause. Okay, তুমি দ্যাট দিয়ে একটা ক্লজ অ্যাড করে দাও। হ্যাঁ, তুমি একটা সেন্টেন্স, আমি তো তোমাদেরকে অনেক লম্বা সেন্টেন্স দিতে পারি, তো তোমাদের পরীক্ষায় তো ওরকম দেওয়া হবে যেটাতে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। আসলে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে আরো ক্লাসিফাই করবো, তো তখন সাবঅর্ডিনেট ক্লজগুলোকে আমরা আরো স্পেসিফিক করে ফেলবো। ওকে, কারণ সাবঅর্ডিনেট ক্লজের ক্লাসিফিকেশন আছে। আমরা মেনলি ওই যে পরীক্ষায় তোমাদের ওই যে ওই ক্লাসিফিকেশনগুলো আইডেন্টিফিকেশনটা আসলে চাই। ওকে, so you can add, of course you can add more clauses with this. তোমরা এখানে নিজেরাই তো অ্যাড করবে যখন তুমি নিজে একটা লম্বা সেন্টেন্স লিখতে যাও। ওকে, so
These are the examples of subordinate clauses. Now let's see the examples of different types of subordinate clauses. Okay. Principal clauses, we cannot divide principal clauses into several types. Okay. But we can divide subordinate clauses into several types according to function. Okay. According to function, they perform different types of function in the sentences. So by these functions, they are divided into several types. Especially, they are divided into 3 types. They are divided into 3 types. So we can say that there are 3 types of subordinate clauses. There are 3 types of subordinate clauses. These are called noun clause, adjective clause, and adverb clause. Okay. Noun clause, adjective clause, and adverb clause. A subordinate clause can work as a noun, an adjective, or an adverb in a sentence. So there are 3 types of subordinate clauses: noun clauses, adjective clauses, and adverb clauses. Okay. So remember, none of them can be complete sentences on their own. I think now you know, because subordinate clauses can be complete sentences on their own. That's why, of course, noun clause, if you think about noun clause, subordinate clause, adjective clause, or adverb clause, these clauses can also be cannot be complete sentence of their own, because they have to depend on the other clause, that's the principal clause. Okay. Now come to noun clause. Noun clause. ওকে, তোমাদের পরীক্ষার জন্য আমি বারবার করে বলছি, এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এই ক্লাসিফিকেশন গুলো আসে, বিভিন্নভাবে আসে। ওকে, whether you are told to define and give examples of different types of subordinate clauses, or you will be given a sentence that you have to identify the clauses. Okay, the specific clauses. There you will find principal clause. Every sentence must have at least one principal clause. এটা মনে রাখবা। সেন্টেন্সটা যত লম্বাই হোক, ওখানে অ্যাটলিস্ট একটা থাকতে হবে, একের বেশিও থাকতে পারে, কিন্তু একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকতেই হবে। And there can be more than one or several subordinate clauses. Okay. Now come to the first one, noun clause. Okay, noun clause. So in case of phrases, we saw that a group of words can function like single noun, then we call it noun phrase. So in this case, you will find that a group of words that contains finite verb, that means a clause can function like single noun. So can function like single noun, so we call it noun clause. Okay. So what is a noun clause? আমরা ফ্রেজে দেখেছি যে একটা গ্রুপ, একটা ওয়ার্ড গ্রুপ সাধারণত একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড ক্লাসের মতো কাজ করে, যেটা আমরা যখন সেটা নাউনের মতো কাজ করে তখন আমরা সেটাকে নাউন ফ্রেজ বলেছি। যখন সেটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করছে, a wealthy man, এটা পুরোটা একটা মানুষটাকে বিশেষায়িত করছে, একটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বলছি আমরা ওটাকে। ওকে, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বলছি। আমরা যদি বলছি দ্য গুড বয়, তখন এটা একটা পুরো একটা ফ্রেজ নাউনের মতো কাজ করছে। আসলে দ্য বয়ের একটা আমরা বিশেষায়িত করলাম, কিংবা এখানে গুড দিয়ে ইয়ে করলাম, কিন্তু পুরোটা আমরা সাবজেক্ট পজিশনে ব্যবহার করতে পারছি। ইন দ্য সাবজেক্ট পজিশন মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ উইল ফাইন্ড নাউন্স। ওকে, বলো ম্যাম। এখানে হোয়াট ইট ওয়ান্টসটা ভার্বটাকে মডিফাই করছে না, তাহলে এটা তো অ্যাডভার্ব হওয়ার কথা না। না, এখানে আমি তোমাদেরকে বলছি তো, এটা ভার্বটাকে মডিফাই করে নাই। এটা হচ্ছে ইট ভার্বের জন্য একটা অবজেক্ট দরকার। দ্য ভার্ব ইট needs object. We eat something. The dog can eat. So the verb is eat. That's the finite verb of this clause. The verb eat needs an object. Okay. The verb eat needs an object. The verb read needs an object. We read something. So in that object position, আর এখানে what দিয়েছি আমরা, এখানে what দিয়ে সাধারণত কি করা বুঝায়, কি জিনিসটা কি দিয়ে একটা জিনিস বুঝায়। ওকে, হু দিয়ে যেমন কেটা বুঝায়, কে সাবজেক্ট পজিশনের জন্য কেটা দরকার থাকে আমাদের। অবজেক্ট পজিশনে সাধারণত আমরা একটা জিনিস থিং কিংবা পার্সনকে মেনশন করি।
আর তোমার এই ক্ষেত্রে তোমাদের অবজেক্ট সম্পর্কে একটু নলেজ থাকা উচিত। অ্যান অবজেক্ট ইজ হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ডাজ। সাবজেক্ট কি করে সেটাকে সাধারণত অবজেক্ট বলা হয়। And remember another point that is of course a very very important point. That is a very very important point. That point is an object is always a noun or pronoun. Okay, an object is always a noun or pronoun. Okay, other words like adjectives or adverbs cannot be object. Always remember এই কথাটা সবসময় মনে রাখো। একটা অবজেক্ট সবসময় নাউন কিংবা প্রোনাউন, নাউন কিংবা প্রোনাউনগুলোই কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। আদার ওয়ার্ডস লাইক অ্যাডজেক্টিভস অ্যান্ড অ্যাডভার্বস, দিজ আর জাস্ট মডিফায়ার্স। Actually, these words don't tell us what the subject does. These words just describe the subject or the verb. Okay, subject কি করে সেটা বুঝায় না আসলে। ম্যাম এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, যেমন হি ইজ ওয়াইজ এন্ড মডেস্ট, তাহলে আমরা ওয়াইজ এন্ড মডেস্টটাকে কি বলবো ম্যাম? These are compliments. আচ্ছা These are compliments. These are compliments. আমরা তার সম্পর্কে কিছু অ্যাট্রিবিউট যোগ করছি, তার কিছু গুণাবলী আমরা যোগ করছি। সে কি করে আসলে আমরা বলছি না। আচ্ছা ম্যাম, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এখানে ইজটা যেহেতু তুমি ইউজ করেছো, তুমি সিম্পলি বলতে পারো যে these are compliments. Again, these are adjectives. Adjectives cannot be objects. Adjectives of course can be compliments. And just ম্যাম হি ইজ এ স্টুডেন্ট, স্টুডেন্টটা কি অবজেক্ট না কমপ্লিমেন্ট? of course compliment. আমি তোমাদেরকে দুটো, একটা পয়েন্ট এটা বলেছিলাম, একটা কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে একটা বলেছিলাম is after the verb if the auxiliaries are used as a principal verb like he is a student. এখানে কিন্তু তুমি যদি ফাইনাইট ভার্ব কল্পনা করো, প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কিন্তু ইজটা ব্যবহৃত হয়েছে। ওকে, ইজটা কিন্তু এখানে আর কোনো মেইন ভার্ব কিন্তু নাই, প্রিন্সিপাল ভার্ব কিন্তু নাই। তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্বের জায়গায় কি ব্যবহৃত হয়েছে? ইজ। হি ইজ আ স্টুডেন্ট, আই এম এ স্টুডেন্ট। সো ইজ is used or simply the auxiliary verb is. The auxiliaries, if the auxiliaries are used as a principal verb, actually they don't take objects after them, that take complement. Okay, that is another point. আমরা সবগুলো পড়বো, কিন্তু কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অবশ্যই লেখা থাকবে। ওকে, ফ্রেজে কি কোনো ফাইনাল ভার্ব থাকতে পারে? ফ্রেজের মধ্যে ফাইনাল ভার্ব হয় কখনো? কোথায়? ফ্রেজ সম্ভব না তো, বুঝলাম না মানে ফ্রেজের মধ্যে কি মানে ফ্রেজে কোনো ফাইনাল ভার্ব থাকতে পারে? ফ্রেজে না 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 থাকবে না, থাকবে না। যদি তুমি ভিপি ধরো, বিপিতে তো ভার্ব থাকবে। আমরা যদি সেন্টেন্সটাকে দুটো সেন্টেন্সের আসলে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে কি, ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ ডিভাইডেড ইনটু এমপি এন্ড ভিপি। So if you think about VP can consist in a VP there must be the verb, okay, and there must be the other parts, other elements like NP, PP. In the object position you may find an NP, and after that NP, if you have any further extension of the subject, then you can have PP. ফ্রেজে তুমি যদি ভার্ব ফ্রেজ বলো তখন জাস্ট বিপি থাকবে, ওখানে বিপিতে ভি থাকে। ওকে, বিপি ক্যান হ্যাভ আদার এলিমেন্টস। ওকে, এটা তুমি যখন ইন্টারনাল স্ট্রাকচার লিখছো তখনই তুমি ভিপিটাকে আলাদা করছো। ওকে, তখন তুমি ভিপিটা, in that case that VP is a part of the whole sentence. That VP is the part of the whole sentence. ওকে, তখন তো তুমি এনপি ছাড়া বিপিটাকে ইয়ে করতে পারছো না, আলাদা করতে পারছো না ওটা। দ্যাট ইজ দ্য হোল স্ট্রাকচার, দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স ইফ ইউ ডিভাইড ইট ইন্টু 3 স্ট্রাকচার। আমি তো তোমাদেরকে আসলে বোর্ডে দেখাতে পারলে এগুলো আরো বেশি ক্লারিফাই করা যেত আর কি। ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্স, তুমি প্রথমে একটা ভাবো যে সেন্টেন্সকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি অ্যাস দিয়ে। That S is divided, is branched into 2 branches. First of all, the first branch is NP and the second branch is VP. So in that case, you see VP is a phrase, but that VP is a part of the whole sentence. That's why a phrase cannot be a sentence. It is a part of the whole sentence, just a part.
Okay, and that BP can have other branches like the verb itself, or there can, if that sentence has an object, then you have to represent it with NP, because an object is always a noun or pronoun. Okay, an object is always a noun or pronoun. অবজেক্ট সবসময় কিন্তু নাউন কিংবা প্রোনাউন হিসেবে কাজ করে, অন্য ওয়ার্ডগুলো কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে না। ওকে, সো জাস্ট সি দ্য এক্সাম্পলস। দেন এখানে আসলে লিঙ্গুইস্টিক্সে অনেক অনেক কিছু আছে, যেটা তোমাদেরকে তো আমরা জাস্ট সারফেস স্ট্রাকচারগুলোই পড়াচ্ছি, যেহেতু আমরা সিনট্যাক্স পড়ছি। এই যে ভার্বেরও কিন্তু অনেক ধরনের শ্রেণীবিন্যাস আছে, অ্যাগ্রিমেন্ট স্ট্রাকচার আছে। দেয়ার ওয়ান ইজ কল্ড one agreement verb, two agreements verb, three agreements verb. Suppose the intransitive verbs have only subject. These verbs are called one agreement verb. The verb agrees with the subject. And there are some verbs which are called two agreement verbs. Suppose like eat. এই যে তোমাদেরকে আমি যদি হ্যাঁ তোমাদেরকে আমি বলছি, তো এগুলো যদি তোমরা ওভাবে ভাবতে যাও তাহলে আরো জটিল হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি বলছি তোমরা জাস্ট সিম্পলি মনে রাখো the verb eat. The verb eat. There are some verbs which needs object, one object. Again, you will find that there are some verbs which needs two object. তোমরা two object verb একটা এক্সাম্পল দাও দেখি আমাকে। এটা তো জানো মনে হয়, যেটাতে দুটো অবজেক্ট দরকার হয়, যে কারণে আমরা দেখি একটা ডিরেক্ট অবজেক্ট আর একটা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। We made him captain. Captain. Yes. So the verb make, and also you can say the verb buy. We buy something for someone. The verb give. We give something to someone. So thing, person. Both these are nouns. So both these are objects also. এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে তুমি তাহলে দুটো অবজেক্ট পাচ্ছ। একটা অবজেক্টকে সাধারণত আমরা ইনডিরেক্ট বলি, আর একটা অবজেক্টকে কি বলি? ডিরেক্ট অবজেক্ট বলি। সাধারণত যেটা থিং থাকে, থিং জিনিস, সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট, আর যে পার্সনটা থাকে সাধারণত সেই পার্সনটাকে আমরা ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হিসেবে মেনশন করি। So the verb eat actually needs an object. So in that object position, actually we have used a clause. That clause fills up the object position, and an object is always a noun or pronoun. That means this clause functions like single noun. A sentence subject, verb, object. If you think about the structure, subject, verb, can eat, verb, object. So in the object position, an object is always a noun or pronoun. In the object position, we find what? We find a clause. So that clause functions like single noun. That's why this is called noun clause. Okay? This is called noun clause. আমরা adjective clause এ যাব, তো তখন তুমি adjectival এগুলো দেখবে। adjective clause এরও কিছু আছে তো, এই যে এখানে আছে। আজকে এতটুকুই থাক। হ্যাঁ, না আমি নাউন ক্লজটা আরেকটু করে দিই তোমাদেরকে। এই সাবজেক্ট পজিশনে দেখো বেশি হয়ে যাচ্ছে না, তোমরা আমি মনোযোগ দিতে যাচ্ছ না। এই যে এটা দেখো, এই এক্সাম্পলটা দেখো, এটা হচ্ছে প্যাসিভ স্ট্রাকচারে আছে। মেন তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজটা হচ্ছে প্যাসিভ স্ট্রাকচারে আছে। That he is intelligent, that's the subordinate clause. Is known to all. Is known to all. If you think about the principal clause, that means he is known to all. তোমরা যদি এমনি প্রিন্সিপাল ক্লজ ভাবো, এখানে কিন্তু আমরা এখানে সাবজেক্ট পজিশনে কিছু নাই, ফিসিবি আছে ম্যাম, এটা ইজ নন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যদি তুমি এটাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ ভাবো, দ্যাটস দ্য ফাইনাইট ভার্ব। ওকে, সো ইজ নোন টু অল, দ্যাট মিন্স হি ইজ নোন টু অল। ওকে, আমরা হি তে বসাতে পারি অথবা একটা নাউন বসাতে পারি এখানে, যেহেতু ইজ আছে এখানে তো এম নাই যে যেখানে আমি আই কে বসাবো। ওকে, হি ইজ নোন টু অল অর শি ইজ নোন টু অল। সো ইন দ্যাট হি অর শি পজিশন, আমরা জানি প্যাসিভ স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওই যে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করি। ওকে, অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করি, সেই সাবজেক্ট পজিশনে আমরা একটা কি পাচ্ছি, একটা ক্লজ পাচ্ছি, দ্যাট হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট, হি ইজ নোন টু অল। এই ইজ নোন টু অল এর সাবজেক্ট কিন্তু আসলে হিটা। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, তো এই হির জায়গায় আমরা কি করেছি, একটা ক্লজ বসিয়েছি, দ্যাট হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট। সো দ্যাট ক্লজ ইজ দ্য noun clause. Okay, that clause is the noun clause. That he is intelligent না ম্যাডাম, এখানে নাউন ক্লজ। এই যে তুমি দেখো না, তুমি এই দুটোর ক্ষেত্রে যদি তুমি কম্পেয়ার করো, তাহলে এই যে দ্য ডগ ক্যান ইট, এই পজিশনে কিন্তু এটা বসছে সাবজেক্ট পজিশনে।
সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতে। হ্যাঁ, the dog, এই যে, so that's why this clause is the noun clause. That he is intelligent এখানে পুরোটাই noun clause না? হ্যাঁ, জি এটা ম্যাম। নাউন ক্লজ। তোমরা এটা মনে করো না, এটা অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গুলো তুমি ইজিলি বুঝতে পারবে। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গুলো কিন্তু আরো ক্লিয়ারলি ক্লারিফাই করে, ডেসক্রাইব করে যে সে নাউনটাকে। ওরা তোমাদের বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না। অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ গুলো দ্যাটটা কি তাইলে নাউন ক্লজের রিলেটিভ প্রোনাউন? অবশ্যই। আমি তোমাদেরকে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পড়াচ্ছি না, সাবঅর্ডিনেট ক্লজে তুমি সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন তো পাবে, সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন তো পাবে। এই ক্লজ গুলো তো এই রিলেটিভ প্রথমে প্রোনাউন গুলো কি কোনো লিমিট আছে? এই রিলেটিভ প্রোনাউন যেগুলো আছে, হোয়াট, হুইচ, হোয়াট, দ্যাট, এগুলোর কি কোনো লিমিট আছে নাকি যে কোনো কনজাংশন বসতে পারে? এগুলোর লিমিট বলতে কি, এগুলো তো আমরা আগে থেকে জানি যে এগুলোর লিমিট আছে। এগুলো তো আমরা এখানে তো আর আমরা এখানে হোয়াট হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট বসাতে পারছি না, হু হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট বসাতে পারছি না। সে যে দ্যাটটা তো প্রোনাউন না। না ম্যাম, নাউন ক্লজে কি আমরা যে কোনো কনজাংশন বসাতে পারি? যে কোনো কনজাংশন কিভাবে বসাবা তুমি? তুমি নাউন ক্লজে তুমি সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, হ্যাঁ অনেকটা। তুমি সাধারণত এই যে আমি হোয়াটটা পাই, তুমি হোয়াটটা পাবে এখানে, হুটাও পেতে পারো, দ্যাটটা পাচ্ছি। হ্যাঁ, তুমি যেটা বলছো আমি বুঝতে পেরেছি, আমরা আসলে এগুলাই পাচ্ছি। তুমি হুটাও পেতে পারো এখানে, যেহেতু হু দিয়ে আমরা সাবজেক্ট পজিশনে সাবজেক্টকে মেনশন করে থাকি। ওকে, সো আই থিংক আমরা ইউ যদি ক্যান সো ফাইন্ড। দিয়ে শুরু করি তাহলে এটা কি নাউন ক্লজ? না, ওটা নাউন হবে না। সো দিয়ে শুরু করলে ওটা সম্ভবত অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজে যাবে। আর তুমি কি বলছো সেটা আমি এতক্ষণ বুঝতে পেরেছি। আসলে তুমি যেটা বলতে যাচ্ছ সেটা হচ্ছে কোন কনজাংশন গুলো দিয়ে আমরা নাউন ক্লজ আইডেন্টিফাই করতে পারি, অনেকটা এটাই। তো সেক্ষেত্রে তুমি ধরে নিতে পারো, হ্যাঁ ধরে নিতে পারো হোয়াট, দ্যাট, and another one I can tell you, that is who, probably who. By who also we can get the answer of objects, and also we can get the answer of subject position. আমরা who দিয়ে কিন্তু সাবজেক্টের আনসারও পাই। ওকে, সো হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো এটাই, তুমি এই তিনটা, আমি এই তিনটা বলছি, এই তিনটা মোটামুটি এই তিনটাই পেতে পারো বেশিরভাগ সময়, হোয়াট, দ্যাট এন্ড হু। ওকে, মানে হুইচ হবে না ম্যাডাম? হুইচ হইতে পারে না? হুইচ দিয়ে আসলে অ্যাডজেক্টিভে যায় বেশিরভাগ সময়। মানে মানে ওই যে মানে দা ডগ ইটস হুইচ ইট ওয়ান্টস, এটাও তো ম্যাডাম হয় না এটা? যেমন দা ডগ ক্যান ইট হুইচ ইট ওয়ান্টস, যেটা সে চায় আর কি। হুইচ কেন হবে এখানে? হুইচ ইট ওয়ান্টস না, ম্যাম হয় আর হতে পারে। তো মানে ওইখানে হয় আর কেন হবে? হয় লেখা তো আছে মানে প্লেসের জন্য আসবে। দে বিগ্যান, প্লেসে যদি নামটা হচ্ছে হ্যাঁ, নাউন, বিগ্যান উইথ তুমি রিলেটিভ প্রোনাউন, হ্যাঁ এই যে হুইচ তোমাদের লেখা এখানে আছে কিছু তো আছে ম্যাডাম তো, উপরে। কিছু তাহলে হুইচ দিয়ে তুমি অন্য আমি সেটাই এক্সাম্পল বলছি। দাও, অন্য এক্সাম্পল দিতে পারো। আমরা এখানে হোয়াট দিয়েছি, তোমাদেরকে আমি বারবার করে বলছি তো, হোয়াট দিয়ে ম্যাডাম প্রশ্ন কি হুইচ আর আসবে? দ্যাট তো ম্যাডাম না সেম না, মিনিং করে নাকি? অনেক ক্ষেত্রে সেম এখানে মিনিং না করে না, না না, হুইচ আর এবং এখানে দ্যাট। তুমি এই ভার্বটা কল্পনা করতে হবে তো, ভার্বের জন্য অবজেক্ট কল্পনা করতে হবে, অবজেক্ট কিন্তু ওয়ার্ড দিয়ে আসবে। হুইচ দিয়ে তো পার্সন সাধারণত, হুইচ দিয়ে আমরা সাধারণত ম্যাডাম কোনো বস্তু তো ম্যাডাম বোঝায়, আনঅ্যানিমেট কোনো। হুইচ দিয়ে তো ম্যাডাম মানে কোনো থিংস বা মানে বস্তু তো মানে মিন করা যায় না, এখানে তারপরে হুইচটা চাইতে এখানে আমরা ইটের অবজেক্ট পজিশনের জন্য হোয়াট, এখানে একটা থিং এর একটা অ্যান্সার আসবে, থিং এর জন্য একটা কোশ্চেন হোয়াট আসবে, ইউ সেই ওয়ান্ট, হ্যাঁ হোয়াট ইট ওয়ান্টস। কি স্যার? দ্যাট দ্যাট ইট ওয়ান্টস হইলে তো ম্যাডাম হবে তাই না? No, no, যে no, 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 no. You can't use that it wants. Okay? আচ্ছা The হোয়াট dog can বসবে eat না, that it হোয়াট ই wants. বসবে, No, no. You must have হোয়াট an বসবে। object here. You must have an object here. For that object, you must ask questions by what? আমরা which দিলে which এর পরে সবসময় একটা নাউন বসবে, তুমি ওটা ভুল করছো কেন? Which book do you want? Which thing? Which কিন্তু সবসময় একটা নাউন কিংবা থিং কিংবা পার্সনের পূর্বে বসে, হুইচ কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু বসে না তো। তোমরা প্রশ্ন হুইচ দিয়ে আমরা হু হোয়াটের মতো করে ইন্ডিভিজুয়ালি বসাতে প্রশ্ন করতে পারি না। হুইচ বুক, হুইচ থিং, হ্যাঁ তখন হুইচটা ইন্ডিভিজুয়ালি এখানে বসবে না তো। ম্যাম হানি সুইট, এটাকে আমরা যদি কমপ্লেক্স করি তখন তো হুইচ ইউজ করতে পারি আমরা।
honey is When sweet এটা না when এটা which কিভাবে when it হবে is এটা tested. when it is tested এটা when it is yes tested. when it is tested honey is sweet when it is tested ম্যাম এভাবে করে যেন হানি সুইট দ্যাট ইজ হানি টেস্টেড হয় কি tested আচ্ছা ম্যাম বুঝতে পারছি হ্যাঁ honey is sweet when it is tasted তুমি which দিলে which এর পরে কিন্তু একটা noun সবসময় which is always preceded before a noun noun এর পূর্বে বসত হুম আচ্ছা তারপরে তোমরা ম্যাম দেখো এটা আই নাও আই লিভ ইন বাংলাদেশ হোয়ার আই বর্ন এটাতে হয়টা এই নাউন ক্লজ হতে পারে না no where I was born that's the adverbial clause adverb of place জায়গা আমি তো যাবো সেখানে ম্যাডাম এখানে হ্যাঁ অ্যাডভার্ব গুলো আইডেন্টিফাই করা খুবই সোজা because adverbs will mention time place manner that we have discussed different types of adverbs adverb গুলো আইডেন্টিফাই করা তোমাদের জন্য খুবই সহজ হবে কিন্তু ওই যে তোমরা একটু কনফিউজড হয়ে যাবে জাস্ট নাউন আর অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজের অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের মধ্যে হাউ হচ্ছে তোমার ম্যানারে যাবে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ ম্যাম শেষ করেন হ্যাঁ ম্যাডাম অনেক হয়ে গেছে ম্যাম আজকে এখানে রাখলে বেটার হয় তোমরা আজকে সিম্পলি আমি তোমাদেরকে নাউন ক্লজ অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের ক্ষেত্রে সিম্পলি জাস্ট সিম্পল ভাবে ভাবো দেন থিঙ্ক সিম্পলি দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড সিম্পলি ইফ ইউ জাস্ট থিঙ্ক কমপ্লিকেটেডলি দেন এভরিথিং উইল বি কমপ্লিকেটেড তোমরা জাস্ট এখানের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট পজিশনটা ভাববে আর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের ক্ষেত্রে কি ভাববে আমি বলি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজের ক্ষেত্রে সবসময় দেখবে যে ক্লজটা ব্যবহার করা হবে সেটা একটা নাউনের পরে ব্যবহৃত হবে কিংবা একটা নাউনের পূর্বে ব্যবহৃত হবে এবং সেই নাউনটাকে মডিফাই করবে সিম্পলি ভাবো and the noun clauses will be used whether in subject and object position বারবার করে বলছি আর অ্যাডজেক্টিভ ক্লজগুলো দেখা যাবে একটা নাউন কিংবা প্রনাউনের পূর্বে অথবা প্রথমে বসবে সেই নাউন কিংবা প্রনাউনটাকে মডিফাই করবে এই যে পিপল হু আর স্মার্ট এই যে হু আর স্মার্ট আমরা যদিও হু ইউজ করেছি এখানে বাট ইট ইজ ইউজড আফটার দিস নাউন that means it is modifying this noun that's why you can easily identify that this is an adjective clause kaje don't be confused don't make everything complicated complicate করে ফেললে তুমি তখন পুরোটাই কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে তুমি তখন প্রিন্সিপাল ক্লজ আইডেন্টিফাই করতে পারবে না ওকে কারণ ক্লজ আইডেন্টিফিকেশন খুবই সহজ ওখানে নাম্বার খুবই 10 নাম্বার থাকলে 10 ইজিলি দেওয়া যায় সে যদি সবগুলো পারে এখানে কিন্তু ভুলের কিছু নাই সো ডোন্ট মেক এভরিথিং কমপ্লিকেটেড জাস্ট থিঙ্ক সিম্পলি এভরিথিং whoever gave the dog popcorn is in trouble so he is in trouble she is in trouble if you just think the structure in that position we have used a clause so simply this is the noun clause ম্যাম আজকে এই পর্যন্তই থাক অবশ্যই okay thank you and ম্যাম see আল্লাহ you in হাফেজ next class পিডিএফটা আর কিছু লাগে না আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স হুম আবার সিলেবাস 63 নিয়ে